আজকে তুমি ট্রাই করবা যে কর্নস ফরম্যাট এক্সপেরিমেন্ট কিভাবে লিখতে হয়। ইউ উইল ট্রাই ফার্স্ট। যদি তুমি কিছু মিস করো দেন আই উইল হেল্প ইউ আউট। ঠিক আছে? ডিজাইন অ্যান experiment to show chlorophyll is necessary for photosynthesis. Last time আমরা করেছিলাম light is necessary for photosynthesis. আজকে আমরা করব chlorophyll is necessary for photosynthesis. লাস্টে লাইট করেছিলাম না, লাইট ইজ নেসেসারি ফর ফটোসিনথেসিস লাস্ট টাইম। আচ্ছা, ক্লোরোফিল ইজ নেসেসারি ফর ফটোসিনথেসিস। আচ্ছা, কয়েকটা এরকম প্লান্ট থাকে যেখানে লিভস এর উপরে হোয়াইট বা ইয়েলো কালারের প্যাচেস থাকে। আই ডোন্ট নো whether you have seen a money plant or not. মানি প্লান্টও কিন্তু এরকমই থাকে, কিছু ইয়েলো ইয়েলো প্যাচেস থাকে এইদিক ওই দিক, কিছু ইয়েলো প্যাচেস থাকে এন্ড বাকি পুরাটা প্লান্ট গ্রিন থাকে। ঠিক আছে না? তো এরকম অনেকগুলা প্লান্ট থাকে যাদের উপরে ক্লোরোফিল কয়েক জায়গা এরকম এরকম হোয়াইট প্যাচেস এর মধ্যে, মানে ক্লোরোফিল এখানে নাই, দের ইজ নো ক্লোরোফিল ওভার দেয়ার। এরকম প্লান্টকে such type of the plants are called variegated plant. variegated, ওকে। variegated plant হচ্ছে, আমরা কাকে বলবো? SESSESEHAT। variegated plant is a plant in which chlorophyll is in patches, chlorophyll patches এর মধ্যে থাকে। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছো? হ্যাঁ বলো। তুমি একটু মাউথ পিসটা কাছে নিয়ে এসো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। হুম। ম্যাম, আপনি বলছিলেন যে ভ্যারিগেটেড প্ল্যান্টের মানে লিভসের মধ্যে কিছু প্যাচ থাকে ইয়েলো কালারের, কিন্তু ম্যাম এখানে তো লেখা আছে যে ভ্যারিগেটেড প্ল্যান্ট ইজ এ প্ল্যান্ট ইন হুইচ ক্লোরোফিল ইজ ইন প্যাচেস। তো ম্যাম প্যাচেসে কি হুম। ক্লোরোফিল থাকে নাকি ক্লোরোফিল অ্যাবসেন্ট? হ্যাঁ হ্যাঁ, না 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 না, ক্লোরোফিল দেখো তুমি, এই যে প্যাচ, এই যে গ্রিন পার্টটাকে আমরা প্যাচ বোঝাচ্ছি। হ্যাঁ, তো গ্রিন গ্রিন প্যাচেস আছে পুরো প্লান্টস এর উপরে, গ্রিন গ্রিন প্যাচেস আছে, কিছু হোয়াইট কিছু গ্রিন, মানে পুরো একটা কন্টিনিউয়াস পুরো গ্রিন লিফ না, প্যাচ মধ্যে ক্লোরোফিল এই দিক ওই দিক তুমি ছিটা ছিটা দেখতেছো। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো আমরা ফার্স্ট অফ অল কি করব, এই প্লান্টটাকে আমরা ডিসচার্জ করব। কিভাবে আমরা ডিসচার্জ করি বলো তো? লাস্ট ক্লাসে আমি ম্যাম, তোমাকে বুঝিয়েছি। জি জি ম্যাম, কয়েকদিনের 2-3 দিনের জন্য প্ল্যান্টটাকে সানলাইটের হ্যাঁ, কাছে রাখি না একটা বক্সের? না না না, ডার্কে রাখবো। 2-3 দিনের জন্য তুমি ডার্কে রাখবা না তোমার প্লান্টকে। তো তুমি 2-3 দিনের জন্য যখন প্লান্টকে ডার্কে রাখবা তো পুরা স্টার্চ ইউটিলাইজ হয়ে যাবে না, পুরা প্লান্ট খালি হ্যাঁ। হয়ে যাবে। তারপর তুমি কি করবা, তুমি এই প্লান্টটাকে তুমি সানলাইটে নিয়ে আসবে। সানলাইটে নিয়ে আসবা। এখন আমাদের কন্ট্রোল আর এক্সপেরিমেন্টাল লিখতে হবে, হোয়াট ইজ কন্ট্রোল হোয়াট ইজ এক্সপেরিমেন্ট। তো তুমি এটাকে সানলাইটে নিয়ে আসবা। সানলাইটে নিয়ে এসে তুমি কি করবা, উম, তুমি পার্মানেন্ট মার্কার দিয়ে, পার্মানেন্ট মার্কার তো ওয়াশ হয় না পানিতে না, পার্মানেন্ট মার্কার দিয়ে আমরা কি করব, যে হোয়াইট হোয়াইট যে প্যাচেস আছে না, ওই প্যাচেসটাকে আমরা সার্কেল করে দিব, আউটলাইন বানাই দিব। আউটলাইন দ্য হোয়াইট প্যাচেস উইথ দ্য পার্মানেন্ট মার্কার। কেন করতেছি জানো? যখন আমরা এটাকে টেস্ট ফর স্টার্চ করব, ক্লোরোফিল রিমুভ হয়ে যাবে, তখন তো তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে না যে কোথায় ক্লোরোফিল ছিল বা কোথায় ক্লোরোফিল ছিল না। So what you are going to do, you are going to circle the white patches with permanent marker. ঠিক আছে না? হোয়াইট প্যাচেস কে পার্মানেন্ট মার্কার দিয়ে আমরা ইয়ে করে দিব। তারপর আমরা কি করব,
তোমার যে গ্রিন পার্ট আছে না, এই গ্রিন পার্ট তো তুমি আয়োডিন অ্যাড করলে তো গ্রিন পার্ট ব্লু ব্ল্যাক হয়ে যাবে, বিকজ এখানে ক্লোরোফিল আছে, ফটোসিনথেসিস হবে। তো তোমার গ্রিন পার্টটাকে আমরা বলবো এক্সপেরিমেন্টাল। দ্য গ্রিন পার্ট অফ দ্য লিফ ইজ কল্ড এক্সপেরিমেন্টাল। আর যে তোমার হোয়াইট প্যাচ আছে না, এই হোয়াইট প্যাচকে আমরা নিব কন্ট্রোল, বিকজ এখানে কি কন্ডিশন মিসিং আছে, কন্ট্রোল হচ্ছে যেখানে কোনো কন্ডিশন মিসিং থাকে, তো এখানে ক্লোরোফিল মিসিং আছে। তো তোমার গ্রিন পার্ট হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল, আর তোমার হোয়াইট প্যাচেস আর দ্য কন্ট্রোল। ঠিক আছে? দেন ইচ এক্সপেরিমেন্ট ইজ রিপিটেড থ্রাইস, দ্য কন্ডিশনস কেপ্ট সেম, আর এখানে লাইট সেম আছে, টেম্পারেচার, হিউমিডিটি, এয়ার সেম। দেন দ্য লিফ ইজ টেস্টেড ফর স্টার্চ, কালার চেঞ্জ অফ দ্য আয়োডিন কে আমরা মেজার করবো, কালার চেঞ্জ অফ দ্য আয়োডিন ইজ মেজার্ড। তারপর তোমাকে রেজাল্ট লিখতে হবে। তো আমরা শুরু করব, কিভাবে স্টার্ট করব তুমি একটু খেয়াল করে শোনো। আমরা লিখবো যে আ ভ্যারিগেটেড পটেড প্লান্ট ইজ ডি স্টার্চ। তুমি ভ্যারিগেটেড পটেড প্লান্ট তুমি তোমার খাতায় লিখে রাখো হোয়াট ইজ আ ভ্যারিগেটেড প্লান্ট, বাট তোমাকে এখানে মেনশন করতে হবে না, ডোন্ট হ্যাভ টু মেনশন। জাস্ট দেখো যে একটা ভ্যারিগেটেড পটেড প্লান্ট ইজ ডি স্টার্চ বাই কিপিং ইট ইন দ্য সানলাইট, বাই কিপিং ইট ইন দ্য ডার্ক ফর 2 to 3 days. The plant is then brought to sunlight. So this is point number one. This is point number two. The plant is brought to sunlight. The white patches are outlined with permanent marker. The green patches are the experimental. Number 3 point. The white patches are the control. The experiment is repeated thrice. 3 बार experiment repeat करबो. So this is number 5 point. The experiment is repeated thrice. The conditions kept same. Key conditions তুমি same রাখবা। একটা ছোট্ট প্যারাগ্রাফ লিখবো আমরা। The conditions kept same are light, temperature, humidity. Then the leaf is tested for starch and the color change of the iodine is measured. ঠিক আছে, আয়োডিন কালার চেঞ্জ আমরা মেজার করব। সো দিস ইজ 7th point। তারপর তুমি রেজাল্ট লিখবা। আয়োডিন becomes blue like on the green patches and iodine remain brown on the white patches. তারপর রিজন লিখে দিবা, green patches contain chlorophyll, so photosynthesis is taking place there. White patches does not contain chlorophyll, so photosynthesis is not taking place there. That's it. এত ইজি আমার এটা। একটা কোয়েশ্চেন ছিল, মানে লাস্ট ক্লাসে আপনি যে সানলাইট এক্সপেরিমেন্ট আমাকে দেখিয়েছিলেন ম্যাম, ওটা তো ফর্মস ফর্মেটে এরকম করে লেখা, কিন্তু ম্যাম এটা হচ্ছে 5 নাম্বার পয়েন্ট পর্যন্ত, মানে দ্য কন্ডিশনস কিপ দ্য সেম পর্যন্ত আপনি লিখিয়েছিলেন। তো ম্যাম আমার মাথায় আর এখন তো এখানে হচ্ছে মেজারমেন্ট লেখা হয়েছে প্লাস তুমি রেজাল্ট। লিখে নাও। তো ম্যাম হ্যাঁ, পরীক্ষাতে তুমি যদি লিখে আমাকে নাও। এক্সপেরিমেন্ট, জি পরীক্ষাতে যদি আমাকে এক্সপেরিমেন্ট লিখতে বলো তাহলে কি আমার রেজাল্ট কি সাথে মেনশন করতে হবে নাকি হ্যাঁ জাস্ট হ্যাঁ, এরকম করে? অফকোর্স। সব না না, রেজাল্ট তোমাকে লিখতে হবে উইথ রিজন। তোমার 6 মার্ক তুমি কিভাবে পাবা, আর ওখানে এত বড় একটা স্পেস থাকবে, তো এই স্পেসের হিসাবে তোমাকে লিখতে হবে না, অফকোর্স লিখতে হবে। চলো স্টার্ট করো। থিঙ্ক এন্ড দেন রাইট। হুম, ডিজাইন an experiment to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis। ঠিক আছে? তো এখানে আমরা কি করব, দুইটা পটেড প্লান্ট নিব, সেম সাইজ, সেম হাইট, সেম স্পিসি, সেম নাম্বার অফ দ্য লিভ অ্যাড করতে হবে when you are writing about same. So two potted plants of same size, same species, বা পরেও লিখতে পারো two potted plants are D starch, আগে D starch করব। ওকে, then they are brought into the sunlight, sunlight এ নিয়ে আসবো। ওকে, and then we are going to cover them with bell jar। 10 minutes তোমাকে এক্সপ্লেন করি, তারপর তুমি লিখবা। বেল জার, বেল জার হচ্ছে ওই যে একটা ট্রান্সপ্যারেন্ট কাঁচের বা প্লাস্টিকের একটা গোল একটা ঢাকনার মতন, যেটা মাইক্রোওয়েভ ওভেনে আমরা রাখি না, ঢাকনা ঢেকে কাঁচের বা প্লাস্টিকের এরকম ঢাকনা থাকে না, যে ভিতরে তুমি খাবার রেখে মাইক্রোওয়েভে রাখো, এক্স্যাক্টলি ওরকম।
এটাকে আমরা বলি বেল জার। ওকে, so জি। 2 potted plants are discharged by keeping them in the dark for 2 to 3 days. Then they are brought into the sunlight and they are covered by bell jar. কেন? So that sunlight can get inside. Sunlight যেন ভেতরে ঢুকতে পারে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ম্যাম, একটা বেলজার পটেড দিয়ে প্লান্ট। যদি প্ল্যান্ট কে কভার করে রাখা যায়, মানে তাহলে সানলাইট কিভাবে আসবে? ট্রান্সপ্যারেন্ট যে এটা গ্লাসের, ও ইট ইজ মেড আপ আচ্ছা। অফ গ্লাস, তো লাইট ক্যান গেট জি, ইনসাইড না। আচ্ছা, জি, এখানে আমরা একটা ছোট্ট পটের মধ্যে উইথ সেটআপ এ, দিস ইজ সেটআপ বি, ছোট্ট পটের মধ্যে আমরা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিব। আমি ফর্মুলা লিখতেছি, KOH, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড। What potassium hydroxide does? Potassium hydroxide absorbs carbon dioxide. এই বেল জারের ভিতরে যে এয়ার আছে না, এয়ার contain carbon dioxide, so carbon dioxide will be absorbed by the potassium hydroxide, absorb করে ফেলবে। তো কিছুক্ষণের জি, পর তোমার বেল জারের মধ্যে আর কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকবে না। Whereas জি, there is no potassium hydroxide in setup B, তো এটা কার্বন ডাইঅক্সাইডও আছে, লাইট আছে, তোমার ওয়াটার আছে, then number of leaves are same, chlorophyll is same, temperature is same, humidity is same, যতগুলা সেম তুমি লিখতে পারো। নাম্বার অফ লিভ, age of the plant, species of the plant, presence of chlorophyll, তারপর সানলাইট, টেম্পারেচার, ওয়াটার ইন দ্য সয়েল, বাট যেটা সেম না ওটা এয়ার ইজ নট সেম। Why জি, air is not same? Because in setup A, carbon dioxide will be absorbed by potassium hydroxide. জি। The setup is left for some time. Experimental A is the control because এখানে একটা condition missing আছে। আর setup B হচ্ছে experimental because all the conditions are present over here. And then the leaves are tested for starch and the color change of the iodine is measured. So তুমি কি result পাবা বলো তো? What result you will get? In setup A, iodine will remain brown on the leaf because carbon জি। dioxide is absent, and in setup B, iodine turns blue black. That's it. বুঝতে পেরেছো আরিয়া? হ্যাঁ ম্যাম, জি, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, স্টার্ট করো। আমাদের কাছে 6 মিনিটস আছে, 6 মিনিটসে তুমি যতটুকু লিখতে পারো, দেন আমি তোমার ইয়ে আপলোড করে দিব। রেকর্ডিং দেখে দেখে তুমি বাকিগুলো এক্সপেরিমেন্ট লিখবা। হ্যাঁ। স্টার্ট করো।